So it's year 2025 and 2024 state of JavaScript survey prakaram React is the most loved and most used front-end library. It's nearly like 12 years. 2013 മെയ് 29 റിയാക്ട് ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 12 കൊല്ലത്തെ കാലയളവിനുള്ളിൽ ദർ ഹാവ് ബീൻ ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ടു റിയാക്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെത്തേഡ്സ്. നൗ കമ്പോണൻസ് ആർ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ഹുക്സ്. സോ അങ്ങനെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു. So one of the latest update from React team is they are sunsetting CRA. So CRA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബിൽഡ് ടൂളാണ്. ആൻഡ് as per the 2025 February 14th blog, the team is deprecating the tool. ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are like a lot. ഈ CRA യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്സ് they are having performance issue. And out of the box there is no support for data fetching or routing. Code splitting ഇല്ല. And if you need to load assets like SVGs, you need extra configurations. പിന്നെ ഇവിടെ SSR support ഇല്ല and SSD support ഇല്ല, streaming ഇല്ല. So if you see how React is progressing, ഇനി വരുന്ന like React server components, server functions, so അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ these are like really important. And the team have decided not to do any further developments in CRA. So ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ the bigger question is what is next? So basically in this video we are trying to see what is the best way to create a React app in 2025. We will be exploring like 3 methods. മൂന്ന് methods in the use cases, level of expertise, and എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, അതിനെല്ലാം കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു കുടമങ്കി. സോ 2024 സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് സർവേ പ്രകാരം മോസ്റ്റ് അഡോപ്റ്റഡ് ടെക്നോളജി, ദ ടെക്നോളജി വിത്ത് ഹയസ്റ്റ് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് റിട്ടേണിംഗ് യൂസേഴ്സ്, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് loved library. So idellam it was the same, and that was Vite. So Vite is basically a build tool and it comes from creator of Vue.js, which is another JavaScript UI library. Unnata CRA it was using Webpack as build tool, but Vite using something called ESBuild. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Vite is much faster when compared to CRA. വളരെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. So without much configurational changes you can get the projects up to greater scale. പിന്നെ it's been already used by Svelte, Vue and Solid.js. പിന്നെ you can opt in if you need TypeScript support, SVG, SSR ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ you have options to opt in. And അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ് Vite എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് if you are somebody who is starting to learn React പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ without the restriction of the 2 other tool sets and framework, if you want to learn React, the best current available option is Vite. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is nothing like framework lock-in. Advantages എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ലേണിംഗ് കർവാണ്, ആൻഡ് വിതൗട്ട് എ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എനി ഫ്രെയിംവർക്ക് യു ക്യാൻ ലേൺ കോർ റിയാക്ട് ഫീച്ചേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ SPA ആൻഡ് കണ്ടന്റ് സൈഡ് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് റെൻഡറിങ്. ആൻഡ് you have the freedom to choose the library for data fetching, routing in the library യൂസ് ചെയ്യണം, സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, ടെസ്റ്റിംഗ്. സോ അതിനെല്ലാം എന്തൊക്കെ ലൈബ്രറീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ലൈക്ക് റെഡിലി ആസ് എ യൂസർ യു ക്യാൻ ഡിസൈഡ്. ദാറ്റ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫ്രെയിംവർക്ക്. സോ നിങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബേസിക്കലി ലൈക്ക് റൗട്ടിംഗ് ലൈബ്രറി, സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ബട്ട് ഫോർ ലാർജ് സ്കെയിൽ ആപ്പ്, ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആർ looking for something that has like a lot of built-in, definitely Vite is not the choice. And there is no support for React server functions and like server components as of now. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Next.js ആണ്. സോ Next.js മെറ്റാ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രെയിംവർക്സിനെയും ലൈബ്രറീസിനെയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മെറ്റാ ഫ്രെയിംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Next.js എന്നുള്ളത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഫ്രെയിംവർക്കാണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് എൻഡ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ബോത്ത് ക്യാൻ ബി ഡൺ ഇൻ Next.js. ബൈ ഡിഫോൾട്ട് Next.js സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർവർ സൈഡ് റെൻഡറിംഗ് ആണ്. അതിന് പുറമെ സ്റ്റാറ്റിക് സൈറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ സൈറ്റ് റീജനറേഷൻ, ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് റെൻഡറിങ്, അങ്ങനെ വളരെയധികം അതിൽ കൂടുതൽ rendering techniques are being offered by Next.js. So you can have a mix and match as per your requirement. And there is out of the box support for React server components and React server function. And Next.js team, that the Versal team is really working closely with React team. The integration is really tight. The funniest thing is ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും Next.js is much more advanced than React, and that's a fact. Advantages load വരുമ്പോൾ the main thing is you have a lot of batteries added. You get an amazing image loading component, file based routing and like font support.
and this is the best choice for SEO. If you are really care about SEO, Next.js is a good option. And again, like, you have access to many rendering techniques. ഇവിടെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സിൻസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസ് റിയലി ഫാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ്, ദർ ക്യാൻ ബി ബ്രേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ്. ആസ് ഐ റിമെമ്പർ Next.js 14 വെർഷൻ റിലീസിൽ എന്തൊരു ബ്രേക്കിംഗ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ like framework is being developed in that pace, so it can be expected in future. ഇത് വളരെ ഒരു ഹൈലി ഒപ്പീനിയറ്റഡ് ഫ്രെയിംവർക്കാണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ Next.js ഉപയോഗിക്കാനോ പഠിക്കാനോ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് യു വിൽ ഫീൽ യു ആർ ലേണിംഗ് more Next.js than React. So definitely ഇവിടെ ഒരു steep learning curve ഉണ്ട്, and there is framework locking. And since you have like a lot of options, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള കാരണം it's really hard to get things right. അതൊരു ബേസിക്കലി ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആസ് എ സെഡ്, ലൈക്ക് there is steep learning curve and there is framework locking. അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് Astro.js ആണ്. സോ Astro.js is relatively new. It came out in 2022. A primary focus is SEO relevant apps. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആസ്ട്രോൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു ക്യാൻ സി Astro is meant for creating content rich websites. വളരെ പെർഫോമൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഹൗ ദേ ബൂസ്റ്റ് ദ പെർഫോമൻസസ് ബൈ സംതിങ് കോൾഡ് MPA. റിയാക്ട് വെച്ച് നമ്മൾ നോർമലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് SPAs ആണ്, സിംഗിൾ പേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ അവിടെ സെർവറിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാങ്ക് പേജ് വരും, ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പേജസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺ ദ ക്ലൈൻറ്റ് യൂസിങ് JavaScript. സോ അതാണ് SPAs. സോ SPAസിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഹെവി ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് JavaScript ആണ്. അതിന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ SSR സർവർ സൈഡ് റെൻഡറിങ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ MPA മൾട്ടിപേജ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്താണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈച്ച് പേജ് ഇസ് സെർവർ റെൻഡഡ്. സോ ഇഫ് യു സീ, ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എ സൈക്കിൾ. 2010 മുന്നേ MPAs were popular. 2010, 2020 ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് MPA, SPA, like single page application popularize ആകുന്നത്. And now in this time again we are going back to MPA. So it's kind of a cycle. And by default, Astro is shipping 0 JavaScript to client. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, unless it's really necessary, don't ship any JS to client. അതാണ് ആസ്ട്രോൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സോ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതുപോലൊരു പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദ പേജ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി റെൻഡേർഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ കമ്പോണൻറ്റ് ദാറ്റ് നീഡ്സ് സം ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി, JavaScript യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇറ്റ് വിൽ ഷിപ്പ് JavaScript that is only required for that particular widget and do a partial rehydration, selective hydration. സോ ഇതിനെ അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഐലൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ. സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി അമേസിങ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച്, ലൈക്ക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വീഡിയോ ഇൻ ഡെപ്ത്, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്. ആസ്ട്രോയുടെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് ഫോക്കസ് വെബ്സൈറ്റ്. സോ നമ്മുടെ ബ്ലോഗ്സ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആപ്സ്, ലാൻഡിംഗ് പേജസ്, പോർട്ട്ഫോളിയോസ്, അതിനെല്ലാം ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ആസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു റിയലി കെയർസ് അബൌട്ട് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് SEO, thus Astro is a really good choice. ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മെന്റ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഓർ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ ടു കൺക്ലൂഡ്, ഇഫ് യു ആർ സംബഡി ഹു ഇസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടു ലേൺ റിയാക്ട് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, Vite.js is your choice. If you are somebody who needs a full stack framework, back and front end എല്ലാം ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, Next.js is a good choice. And like Next.js, as I mentioned, a lot of built-in batteries are there. If you don't want to use Next.js, then another alternative is TanStack Start. So TanStack എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, it's basically a collection or like group of packages. TanStack router, TanStack query, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കളക്ഷനാണ് ഈ TanStack എന്ന് പറയുന്നത്. TanStackലെ ഈ TAN stands for TypeScript plus Next.js. So TanStack Startൽ എന്താ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, you will have like TanStack router, പിന്നെ Nitro. So Nitro is a server toolkit, and I think the build tool is Vite. Next alternative is Remix. So Remix.js, it's from the team that's behind React Router, Ryan Florence and Michael Jackson. I think they're backed by Shopify. So Remixum വളരെ ഒരു emerging web framework ആണ്. It's really amazing. Worth a try, to be honest. And like if you are someone who's looking for content focused, to create content focused websites, then Astro is the choice. You will get out of the box blazingly fast websites. So adine Astro is the go for it. So again, to iterate, നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണ്, നിങ്ങൾ റിയാക്ട് പഠിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെങ്കിൽ, then it's Vite. അല്ല, ലൈക്ക് യു ആർ ആൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്
to an expert or advanced level ആണെങ്കിൽ then you have like another options, Timestack and Astro, Next.js and a lot of other tools. So hope you enjoyed this video. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്, എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കമൻറ്റ്സ് ഓർ സജഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കമൻറ്റ്. So thanks for watching. Happy learning. Bye.